Hallo iedereen en welkom terug bij video nummer 8 van mijn blinde speler speelt de Kingdom Of Loathing browsergame videoseries. In de voorgaande video hebben we de council quest gedaan van waarin we de houten surft moesten schoonmaken van verschillende ondode creaturen die daar aan het rondhangen waren. En we hebben de boondegen weten te verslaan, dus de houten surft is nu weer vrij. En we hebben uiteraard ook een nieuwe quest gekregen van de Council of Loathing. Maar tijdens deze video was ik van plan om een kleine zijstad in te gaan, een sidequest eigenlijk te gaan doen, de zogeheten Hippie Boat Quest. Dus dat is een van de quests die al vrij vroeg eigenlijk beschikbaar komt als zijn sidequest. Dus laten we dat gewoon tijdens deze video gaan doen. Extra stad zijn extra stad en extra XP is extra XP, dus het helpt ten alle tijden. Goed, we bevinden ons nu op de main map. Dan moeten we naar de Distant Woods moeten we gaan. Moet ik het wel goed doen? Use cast Even kijken. Link of building the campground. The campground. Link of building the big mountains. The big mountains. Right edge of building. Right edge left nothing. Link of building a seaside shack. A seaside shack. Visit link of building the nearby plains. Nearby plains. Link of building the lair of the right lair edge of the left edge. edge. For us. Link of building desert beach. Link of building the distant woods. Yeah, distant woods. The Kingdom of Loathing. Eens even zoeken. Oké, en dan gaan we hier naar trees of column 1 de smoke signals. Link of building the Drip Institute. Link of building the cops up. Link of building smoke signals. Smoke signals. Dan krijgen we de verhaal te zien van de stranded hippie. Auto Nop. What's the problem? Nop. Tabel met hippie Tolkien. You approach the source of the smoke signals and see a haggard, dirty hippie staring sullenly into a dying campfire. Excitement widens his bloodshot eyes as he sees you. Quote, oh hey oh wow thank Gaia you're here man. You gotta help me out man. Quote. What's the problem? Nop. What's the problem? Column 1 Ryu 2. The King Link Auto Nop. Landfill. Cut to the chase dash. That is a very cut Auto Nop. Landfill. Nop. Cut to the chase dash. That is a very sad story but goodbye dot nop. Tabel met 1 hippie Tolkien. Oh ja, hier was het. Quote, I came over here to protest the opening of the landfill and now I'm stuck here man. Quote continues the hippie. Landfill? Nop. Cut to the landfill. What is landfill? Column 1 Ryu 2. Link of Auto Nop. Auto Nop. Well too bad for you dot nop. Tabel met hippie Tolkien. Quote you mean dot 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 the old landfill? The one that's been here for like 30 years? I don't even know where it is because everybody stopped using it like 8 years ago when seaside towns started dumping all of their garbage into the ocean. Quote. Lol. The hippie blushes. Quote, yeah man. Like our intelligence was a little bit out of date. Quote. How did you get stuck here? Nop. Yeah, how did you get stuck here man? The Auto Nop. Cut to the typical Tabel met 1 hippie Tolkien. Quote, how did you get here and why are you stuck? Quote. Quote, well that's a funny story, quote says the hippie. Quote, I made a boat out of banana leaves and after I landed and found out it was too late to protest the landfill. I got bored so I smoked some of the boat to see if it would do anything. Quote, did it? Nop. Tabel. Column 1 Ryu 2. Ik kan me niet voorstellen dat het wat doet, maar het zal wel. Hippie Tolkien. Quote and dot 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 did it? Quote. Quote did it what man? Quote. Did it do anything? Nop. Did it do anything? Column 1. Auto Nop. Hippie Tolkien. Quote did it do anything? Quote you ask growing more impatient by the moment. Quote did what do anything? Quote. Hij is niet vlug van begrip. Did it do anything when you smoked it? Nop. Tabel. Column 1 Dit is inderdaad een tiresome conversation. Hippie Tolkien. Quote did dot 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 side. Did it do anything to you when you smoked part of your boat? Quote. Quote oh not that I can tell man. I got really paranoid a few minutes ago though so I built this fire to get somebody's attention to help me. And I didn't want to do any damage to this beautiful forest so I used the rest of the boat to build the fire. Quote. Brilliant. What do you need me to do? Nop. Tabel. We hadden uiteraard dus een kortere weg kunnen nemen door te zeggen van cut to the chase, maar leuk voor het verhaal. Quote okay. Quote you say.
Quote, what specifically do you need from me? Quote, oh, you're like in a hurry? That's totally cool, man, I get that. I need you to go over to the landfill and find me a sustainable boat. You know, like reused or recycled or reduced or something. I'd do it myself, but the whole place is lousy with junk sprites and like I'm a relaxer, not a fighter. Man. Quote, alright. Point me at the landfill and I'll see what I can do. Quote, Tabel met one new area, ongelabelde link the old landfill. De old landfill. Bezoek link einde Tabel Super awesome. in. Laten we dan Ongelabelde gelijk building kortere adventure wegnemen. images / new area unlocked. Link the old H. Old Space. landfill. Column 1 En really dan moeten we wat spullen gaan verzamelen om uiteindelijk een boot in elkaar te kunnen vreumelen voor deze hippie. Lunging knob. Feel hatred knob. Kuzalist. Your HP colon 21 drops colon funky junk. See tableau. Junk sprites are a little like pixies, a little like fairies, and a little like that guy you work with who has a fully functional forge in his house, so he can make swords on the weekends. This junk sprite melts all of the scrap metal down so she can cold cast it into various new and exciting weapons. So junk sprites have that hippie urge to turn junk into something else, but at least the junk sprites go for quote useful and deadly quote over quote looks great twisted into my dreads, man. Einde see tablog. Kuzalist. Just wow. Kuzalist left parent select. Lungen trust smack, dat was hem. Again, die slaan we ook even neer. HP drops you back cap out. You gain 3, you gain 5, you gain we hebben helaas adventure. Column 1 really sleutel gekregen. Attack knob. You're fighting a junk sprite. HP colon drops colon see tablog. Junk sprites are kind of like gnomes, only with wings and torsos and without the weird speech impediment. They share a love of tinkering and crafting with their gnomish cousins though, and a similar love of beating the stuffing out of people who interrupt their tinkering. This particular junk sprite sharpens pieces of metal to upcycle into semi-lethal crafts. He provided a target. Dus met andere woorden, wij zijn nou het perfecte slachtoffer om de stuffing uit te slaan. Dus laten we gewoon laten zien dat wij dat ook heel goed kunnen. Helaas nog geen sleutel. Of een andere dingen die we kunnen gebruiken. Junk sprites are a little bit like fairies, a little bit. Die beschrijving hebben we al gehad, dus ik skip dan over de beschrijvingen die we al gehad hebben. HP drop you splat your ear. Doe de video nog een beetje rond de acceptabele lengtes blijven. Lunging, ja toch. Your HP drops you barf. You gain basic link advent. Column 1 waar ze dan blijven. Attack knob. Field detect Kuzalist use run link enter note link lunging knob. Lunging. Your HP drop smack. You win the fight. You spot an opponent hiding under a 55-gallon drum and prepare yourself to get the jump. Cartographically aware of fielding. Een van de specifieke dingen die ik heb gekregen van het donate item. Ik kan het niet op uitspreken hoe dat precies heet of wat dan ook. Het is in elk geval soms bijzonder handig om eventueel wat items te krijgen. Ik ga nu even de beschrijving even overslaan en dan we hebben er wel het nodige nodig. Adventure again. Attack knob. Script knob. Oeps, dat is een script. Kuzalist dash up Tabel Verdater on Kuzalist again knob. Tabel combat colon round. You're fighting HP drops. You step pow. You win. You look behind you and molten scrap metal. Acquire bent scrap metal of building. You acquire left. Oh hey, that sprite dropped a key. Funky jump key of basic link adventure. You gain 5 wizard. You gain 2 muscle boundness. You acquire an item colon funky junk key. Kunnen we alvast een eerste item voor die boot te pakken krijgen. Link of go center knob. Tabel once more onto the junk. You're walking past one of the piles of scrap metal in the landfill when suddenly that junk key you just picked up begins to rattle around in your sack.
you pull it out and it is wrenched out of your hands by some sort of powerful magnetic force. Cool. It slams into place next to a somewhat door-shaped chunk of sheet metal bam. which grinds slowly into the ground, revealing a passage into the junk heap. You go through the door and it closes behind you just too late for you to realize that you left the key on the outside. Oh Oops. well, this passage, like many passages, is dark and splits 3 ways. The left branch smells decidedly bathroomy, the middle branch sounds like somebody left a television on somewhere in that direction, and the right branch is warm. Which way will you go? Oké, laten we eerst met de eerste beginnen, dat is go left. That is link methozier, auto knob, tabel met results : you take the left branch. Einde tabel met the bathroom of 10 men. You find yourself in a cavernous chamber whose walls are a chaotic confusion of fixtures, toilets, sinks, mirrors, medicine cabinets and steaming vents. It's all very Terry Gilliam. A massive claw-foot bathtub sits in the middle of the room like a boat, with the water on the inside instead of the outside. Lol. What's it gonna be? What's it gonna be? Take the tub knob. Flush a bunch of toilets knob. Oh, dat is best leuk. Wash your hands Soms. knob. Wash your hands. Take the tub knob. Take the tub. Take the tub knob. Column 1 Ik neem het badkuipje lekker mee. Result. Oké, dat is dan item nummer 1. You tip the bathtub over to dump out the water, then you pick it up and take it with you. The water with you should have left it in the tub. Old claw-foot, you acquire Old claw-footed bathtub, dat is nummer 1 die we nodig hebben. Knob. Lunging knob. Lunging, we gaan weer wat junk sprites neerslaan. Drop, you gain to your inner knowledge. Helaas nog geen sleutel of een ander item wat we kunnen gebruiken. Script knob. Lunging knob. Lunging knob. Your HP drop ZOT. You look jagged scrap metal of building. Scrap metal. You acquire. You gain 8 mysteriousness. You gain extra stat points, altijd handig. Attack knob. Script knob. Lunging trust smack. Lunging knob. Cause your 8 drops. You Sako. You win. You gain 1 B. You gain 6. Physically. Column 1 weer geen item. They. Script knob. Lunging knob. Laten we zo zeggen, een geduldige avonturier telt voor 2. You win win the fight molten scrap metal weer. You gain 2 beefiness. Ik ben er nog niet helemaal achter wat je met molten scrap metal kan doen. Maar het zal vast een functie hebben. Your HP drops. You whack. You win. Oh hey, that sprite funky. You acquire. You gain 2 B. You gain 6 awesome. Link adventure. Column 1 really 2. Dan gaan we nu naar de nummer 2. Auto knob. Go left. Go center knob. Go center. Go center knob. Level 8. Sorcerer. 10. Auto knob. Yanks. Tabel met 1. Yank some wires out of the wall knob. Tabel. Results : you take the center passageway. Einde tabel. Tabel met the den of equity. This would be a comfortably appointed den if your idea of comfort was a couch made of jagged scrap metal and an old black and white TV tuned to the static and shrieking channel. But no wonder the television isn't working -- it looks like it's got an old metal pole from a clothesline where its antenna should be. Turn up the television knob. Nee, take the antenna we knob. moeten een antenne hebben, dus die nemen we ook gelijk mee. Super awesome. Again, result, you take the antenna, making the television's reception only slightly worse. Old clothesline pole of building. You acquire. Oké, dan gaan we nu op voor key nummer 3 en dan hoop ik dat we op een gegeven moment ook die magazine weten te vinden. Waarbij we dan bij die boot in kunnen maken. Constant, you get, you win, bent scrap, you acquire, over het left algemeen, bracket, link use, multiple right bracket, oh hey that sprite dropped a magazine. Magazine, perfect. Worse homes and gardens of building, O-W-O-S. You acquire, die hebben we zo meteen nodig. Link read, you gain 5, you gain a basic link. Want er staan blijkbaar alle blauwdrukken in voor alle bouwwerken die we kunnen maken. Dus die magazine hebben we nu. Nu moeten we alleen de laatste key nog zien te versieren. You win, you gain, basic. Maar dat zal niet al te ver meer af zijn, heb ik het idee. Lunging knob, blank, link, combat colon, your HP, you back, bam, molt, you gain, quote, so, basic link, nog niet, maar goed, dat, script, lunging knob, we zijn op 3/4.
The king. van deze quest. Dus dat gaat sowieso wel de goede kant op. Drops. You love bam. Your ear. You win. You gain. Visit. Column 1. Really 2. Lunging. Sauce. Lunging knob. Lunging knob. Kuzalist. Dash update hots dash. Tabel met 1 column and 3 region. Your HP drop boink. You gain. You win boink. You visit link at column 1 really 2. Your HP stoppoints drops. Natuurlijk nooit verkeerd. Lunging knob. Lunging knob. Your HP drop. You wham. You win. You gain 6 match. Visit column 1 really 2. Almost there. Lunging knob. Lunging knob. Cause HP drop. You Sako. You win. Oh hey, that's right. Kijk, there we go. Funky junk. Visit link adventure again left. De key. Column 1. De derde key die we nodig hebben. Dus laten we nu. Go center knob. Go right knob. Go right knob. Of ik right. Go. Nu right. goed aanklik. Go right. Knob. Link up. Tabel results colon. You go right down the right branch. Einde tabel. Tabel met 1. Let's workshop this a little. This must be the junk sprites workshop area or foundry or ... sauna maybe. There's a big tractor hubcap hanging like a gong near the entrance and it's really hot. An old metal billboard for the Puffin Wizard Cigar Company hangs on a nearby wall. Look through the toolbox's knob. Bang the hubcap knob. Take the sign knob. Laten we de sign lekker meenemen. Einde tabel. Take the sign knob. Tabel. Ik bedoel, column. ik heb niet echt de illusie dat ze hem gaan missen. Tabel results colon. You stuff the billboard in your pocket. Antique cigar sign of building. Moet toch een flinke zak hebben dan lijkt me, maar goed. Never mind niet. Oké, laten we naar de inventaris gaan. Link of building your inventory. Als dat inderdaad nu veilig kan. Hopelijk gaat mijn Google Chrome niet in één keer vastlopen of wat dan ook. Dat kan ook wel eens gebeuren. Link miscellaneous. En miscellaneous. En dan gaan we naar de Wars Homes and Gardens. Jou zoek ik. Link left bracket read right R E A. Read. Left bracket read right bracket link. En dan gaan we even kijken. Link of Wars. You flip through the magazine. It's item. You flip through the magazine. It's full of great ideas for different things you can make out of junk. Dat is het, hebben die junk sprites en de hippies toch wel heel veel met elkaar gemeen. Dat de hippies willen ook wel heel veel doen met. Oké, we hebben de. We moeten de junk hebben. Gelukkig hoeven we niet heel ver te kijken. Make the junk. Link of you acquire an item junk. Super awesome, dat is dan de boot die we nodig hebben. Dus laten we dan nu naar de main map gaan. Basic link of building main map. En dan gaan we naar de Distant Woods. Main basic link virtual zoeken. Distant Woods, dat moeten we goed doen. Ik weet niet hoe dat dan precies kan, dat het de hele tijd zo, dat die distant niet herkent. Distant Woods. Goed, nevermind niet. Smoke signals. The distant woods. Trees of building. Basic link of building the old landfill left paren 1 right paren. Basic link back to the main map. Basic link of building the old link of building that hippie. Link of hippie. Column 1 really 2. That hippie link. Dat waren geen smoke signals meer, dat waren natuurlijk nu that hippie dan. Kuzalis tabel met hippie talken. Quote oh wow man that boat looks really eco-friendly. Come on hop in, I'll show you where I live. Quote. Before you can say no, you've set sail left paren well, you've set cigar billboard at least right paren to the mysterious island home of the hippies and who knows what other godawful nonsense. Quote I don't know how to thank you man. We don't have any possessions or I'd give you a reward. Quote. Quote you've got this cool boat. Quote you suggest trying to be helpful. Quote great idea man. You should totally keep it. I probably oughta stick closer to home from now on anyway man. Quote. Einde tabel met adventure again link check out the mysterious island of mystery. Nou ja, laten we hier nog even kijken, even kort.
Check out. Dus Link. ik laat in ieder geval even de map Further. even zien, want we komen uiteindelijk Link. later komen Link of we building the hippie in produce. een latere quest komen we uiteindelijk hier ook weer meer op de Mysterious Island of Mystery. Link of building the horses frat Dat house zal een left, level paren 1 right, 12 paren. quest zijn volgens mij. Link of building the hippie camp Dus left, daar paren komen 1 we zeker right, nog wel paren. op terug in elk geval. Nou ja, hoe dan ook dames en heren, ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken. Vergeet vooral niet als je dit een leuke video vond om deze video te liken of je te abonneren op mijn YouTube kanaal als je up-to-date wil blijven voor alle kingdomofloathing.com video's. En ja, de volgende video nummer 9 inderdaad, als ik me niet vergis. Dan komen we uiteindelijk uiteraard terug bij de volgende Council Quest. En ja, dan hoop ik jullie allemaal weer terug te zien bij de volgende video van Blinde, speler, speelt, de Kingdom Of Loathing browsergame. Dames en heren, take care allemaal en tot de volgende keer. Ciao, ciao.